Assalamu alaikum, hola y bienvenidos a un nuevo video de esta serie Spanish 101. اليوم راح نحكي عن ال stem changing verbs وهي الأفعال اللي بتغير شكلها لما نصرفها. So the second type of irregular verb is another stem changing verb. This time the E changes to IE in the I form, you form, and he, she, it, and they, okay? So I, you, he, she, it, and they forms. An example, querer, meaning to want, is written in the table below. Okay, querer, to want something. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted o ello quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas quieren. Vale, muy bien. Other verbs that follow this pattern: entender, to understand, entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis y entienden. أن تفهم شيئا. Empezar, to start, empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan. Preferer, to prefer, prefiero, prefieres, prefiere, preferemos, preferéis y prefieren. Muy bien. Pensar, to think. Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan. Okay, great. Then some notes. Querer can be followed by the infinitive. Quiero empezar means I want to start. Do you remember tener? Well, that is a stem changing verb too. It is tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, y tienen. But it's a little bit different in the I form. So I say yo tengo. Yo tengo. I have. Pensar is normally followed by que, meaning to think that. Pienso que y el resto de la frase. Muy bien. Ejemplos. Examples. Quiero almorzar a las 2 menos cuarto. I want to have lunch at 1:45 or quarter to 2. Great. Usualmente vamos a Rusia en noviembre, pero Juan prefiere ir a España. Quiere aprender el idioma. Usually we go to Russia in November. In November, this is an I. November. But Juan prefers going to Spain. He wants to learn the language. Great. Pasado mañana vais a cenar en el hotel. ¿Entendéis? The day after tomorrow, you're going to dine in the hotel. Do you all understand? Great. Cuando voy a Nueva Zelanda, quiero alojarme en un albergue juvenil. Pero Santiago prefiere los chaletes. Muy bien. When I go to New Zealand, I want to stay in a youth hostel, but Santiago prefers villas. Great. Entiendo que se puede fumar en las habitaciones individuales, ¿no? I understand that you can smoke in the single rooms, right? Y finally, ¿piensas que las mujeres van a ser amables? Do you think the women are going to be nice? Muy bien.
Now let's move on to el trabajo, work. 9. ¿Cuál es tu trabajo? Diálogo, vocabulario, clientes, customers. Y ahora, Raúl, hola Sofía, ¿cuál es tu trabajo? Sofía, trabajo en una tienda. Raúl, vale. Sofía, ¿y tú? ¿Cuál es tu trabajo? Ah, soy profesor de inglés. ¡Qué bueno! ¿Hablas inglés nativamente? No, me encanta aprender idiomas. Sí, quiero aprender el inglés para mi trabajo. También. Siempre hay clientes que quieren hablar en inglés. Es muy difícil. Raúl, sí, entiendo. Adiós. Adiós. Jobs and occupations. Occupations, double C's. Two C's in here. OCC, occupations. So in Spanish, to say someone's job, you use ser, to be, because it's something considered to be permanent. إشي من المفروض إنه يكون دائم أو بشكل دائم. Then followed by the name of the job, some of which are given below. You use no articles. I am dentist. Soy dentista. Soy dentista works fine for both feminine and masculine because dentista is a neutral noun rather than I am a dentist. Okay? So in English, we say I am a dentist, but in Spanish, we don't use the article, we drop it. To ask what someone else does for a living, you can use the phrase ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Of course, we have many other ways to say what do you work, or what do you do, or what is your job, all translated in here. So for example, we can say ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Or ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? What are you dedicated for? What are you dedicate? What do you dedicate yourself for? ¿A qué te dedicas? Entonces, trabajos, jobs, electrician, electricista, electricista, plumber, plomero, plomero, or plomera, plomera. The M in here denotes or indicates a masculine, and this F in here is a feminine. Okay, builder, constructor, constructor, constructora, constructora. A teacher, معلم, profesor, profesora, profesor, profesora. También tenemos maestro y maestra. Maestro y maestra. Say teacher. Lawyer, abogado, abogado, abogada, abogada. Doctor, médico, médico y médica, médica. También podemos decir doctor y doctora, doctor y doctora. Dentist, dentista, dentista. That works fine for both. As we said before, feminine and masculine. Engineer, engineer, ingeniero, ingeniero o ingeniera, ingeniera. Chef, cocinero, cocinero o cocinera, cocinera. Great. Now, some notes. For some of the above jobs, there are two options, one for males and one for females. For electricista, 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 and dentista, dentista, there is no difference between the genders.
Even men can be dentistas. Great. Examples. Es dentista. He is a dentist. هو طبيب أسنان. ¿Vas a ser médico? Are you going to be a doctor? هل ستصبح طبيبا؟ Quiero ser abogada, pero cuesta mucho. I want to be a lawyer, but it costs a lot. Son profesores de español, así que hablan español muy bien. They're Spanish teachers, so they speak Spanish really well, or very well. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Eres electricista? What do you work as? Are you an electrician? Great. Now a few important words. At this point, we really need to go through a few important words that have been overlooked in previous lessons. Haven't really got a home or have generally not got much airtime. These are really important and immediately raise your level of Spanish if you use them. Okay, great. So, palabritos, little words. Too, demasiado, demasiado. Today, hoy, hoy. Now, ahora, ahora. In order to, para, a lot, mucho, mucho, a lot of, mucho de, that, que, how, que, or también podemos decir, we can say, cómo, how, cómo. Currently, actualmente, always, siempre. We have to pay attention in here because, as I said before, we have a lot of conjugates, cognados, between English and Spanish. But here, this one in here is a bit different, and we call them amigos falsos, false friends, because they indicate or they make you feel that it is something true, it is something natural to say, but it's not. So actual or actually, we use it in English to say that actually, in fact, but it's not the same. It doesn't have the same meaning in Spanish. In Spanish, we say actualmente to indicate that we're talking about something current, something that is happening right now. So it's currently, it's not actually. So if we want to say in fact, we would say de hecho or en realidad, and so on and so forth. So we have to pay attention to those false friends. And if you want to know more about them, just Google them up and you'll have a bunch of them and tons of those false friends. Now, always, siempre, muy bien. So now let's go for some notes. We'll talk about demasiado, para, mucho, que. Okay, great. So demasiado means too, as in I am too nice. Soy demasiado amable. It also means too much or too many, as in it costs too much, cuesta demasiado. Or it has too many rooms, tiene demasiadas habitaciones. So when it's used as a sort of adjective, it has to agree with the noun. Great. So as we said here, as we can notice, demasiadas habitaciones. Hadas, ones. What else? Demasiado, soy demasiado amable. Great. Now, para and the sense in order to is always followed by the infinitive. Voy a ir a Francia para relajarme.
means I'm going to France in order to relax. Now, mucho means a lot. It has a lot of rooms. Tiene muchas habitaciones. Muchas habitaciones. But also many. I live in many different houses. Vivo en muchas casas diferentes. Like demasiado, it has to agree and to be in accordance with the noun it describes. So, muchas casas and muchas habitaciones. Great. Now moving on to que. Que means how or what, depending on the context. Only in the sense of how fantastic. Okay, so we say how awesome, how fantastic, how great this is. So, qué fantástico, qué fantástico. And como is the question word meaning how. So, as we said before, as we mentioned, como means how, if we're asking about something. But if we're showing exclamation, we would use que. Like, wow, how fantastic that is. Qué fantástico es eso. Now, finally, don't confuse actualmente with actually. It means currently. It doesn't mean in fact. Okay, as we said before. Ejemplos. ¿Por qué vas a Canadá? Para aprender el idioma. Why are you going to Canada? In order to learn the language? Vivo en una casa adosada en Nueva Zelanda, que tiene muchas habitaciones. I live in a terrace. I live in a terrace in New York. Oh no, in New Zealand. In New Zealand, that has many rooms. ¿Qué vas a comer ahora? What are you going to eat now? Normalmente quiero almorzar a la 1:45. Pero hoy, no, quiere, no quiero. Normalmente quiere almorzar a la 1:45. Pero hoy quiere comer a las 2. Normally he wants or she wants or you, but in the usted form, normally he wants to have lunch at 1:45. But today he wants to eat at 2. Great. Now, ¿van a jugar al tenis? ¿Van a jugar al tenis? ¡Qué fatal! ¡Qué fatal! They're going to play tennis? How awful! How awful! Siempre ceno a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. I always dine at 7 p.m. or I always have dinner at 7 p.m. Now let's talk a little bit about workplaces as well as what your job is. It would be undoubtedly useful to you to be able to say where you work at a shop, an office, a factory, etc. To do this, you use the irregular verb trabajar, trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajáis, trabajan, then our friend en. En meaning in. Then one of the options from this table, or any other building or firm. Great. So another important little phrase to mention here is ganar dinero means to earn money. It's regular. So is conjugated gano dinero, ganas dinero, gana dinero. Nosotros ganamos dinero, ganáis dinero y ganan dinero. Muy bien. Workplaces, lugares de trabajo. Lugares de trabajo. An office, una oficina. A factory, una fábrica. A shop, una tienda. A school, un colegio. Un colegio. Or una escuela. Una escuela. A restaurant, un restaurante. Un restaurante. A studio. Un taller, that is a workshop. A workshop is un taller. A garage, un taller mecánico, or un garaje.
Un garaje. Un garaje. Muy bien. Notes. As a part of this phrase, you can also use a company name. Trabajo en Tesco, por ejemplo, meaning I work at Tesco. Or even a country or place name. ¿Trabajas en Alemania? Meaning, do you work in Germany? Muy bien. Now, examples. Trabajamos en un taller mecánico en España. We work in a garage in Spain. Trabajo en una tienda que se llama Woolworths. I work in a shop called Woolworths. ¿Dónde trabajas? En un colegio. ¿Eres profesor? Where do you work? In a school? Are you a teacher? Actualmente trabajo en una fábrica para ganar dinero. I'm currently working in a factory in order to earn money. Trabajan en una oficina, pero prefieren trabajar en restaurantes. They work in an office, but they prefer working in restaurants. Great. Now let's discuss the future tense. For the past two lessons, we have been using the phrase ir a to refer to the future. Now, there is a real future tense in Spanish, which is formed by changing the verb itself and is translated as well. And it's in the following construction, it's the future stem, and then the ending as a suffix. So let's take, for example, the verb hablar, which is in the future tense. It is the stem. So the infinitive is the stem. So we say, and this works for all verbs, except the irregulars, of course. So we add these little endings as a suffix, and we get hablar, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, y hablarán. And this way, we form the simple future tense in Spanish. Now, notes, some verbs have irregular future stems. Assume a verb is regular unless you know otherwise, okay? So as long as you don't know whether the verb is regular or irregular, it's either you Google it or you just stick to the regular construction. Great. Of the verbs you have learned so far, this only applies to three. Tener, those three verbs, meaning those three verbs are irregular. Okay? Tener, poder, y querer. Tener, tendrá, no, tendré, tendrás, tendrá, tendremos, y tendréis, y tendrán. Con tilde, con acento. Poder, to be able to. Podré, podrás, podrá, podremos, podréis y podrán. Querer, to want. Querré, querrás, querrá, querremos, querréis y querrán. Doble R, the R sound is a bit strong. So, querremos, we put some emphasis on the R. So, querré, querrás, querrá, querremos, querréis y querrán. Muy bien. Ahora un poco de ejemplos. Comeré una manzana. I will eat an apple. Pasado mañana, ¿irás a las tiendas? ¿Irás a las tiendas? The day after tomorrow, will you go to the shops? Será fontanera. Será fontanera. She will be a plumber. El mes que viene tendré 80 años. Next month,
I'll be or I'll turn 80. El año próximo vivirán en una casa nueva. Vivirán en una casa nueva. Next year, they will live in a new house. Wow, that was a great job. Fantástico. Now, let's move on to to a summary. In this lesson, you have learned how to say what you and others do for a living. Soy ingeniero. Son abogados. How to ask what someone does for a living. ¿Cuál es tu trabajo? Or ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? And then how to say various little but important words, as we said before, que, demasiado, mucho, etc. How to say various workplaces such as una fábrica, un taller. And finally, how to form the future tense. Podrán, querré, almorzaremos, etc. وهيك بتكون خلصت السلسلة الأولى Spanish 101. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا كثير، وإن شاء الله أكون قدرت أعطيكم لمحة بسيطة عن الإسباني وكيف الإسباني ببلش حبة حبة، وبنبلش بلوك لحد ما نوصل لبيت قوي متماسك نقدر من خلاله نعبر عن أي إشي بنحتاجه ونوصل أفكارنا. لأنه بالنسبة إلي كمتعلم لغات وكشخص بحب اللغات، أهم إشي بأي لغة إنك تكون قادر على توصيل أفكارك to get your ideas across. مجرد ما إنك وصلت فكرتك أنت حققت الهدف المنشود من أي لغة بالعالم. بظل في عندك إيش؟ جوانب التزيين والكماليات. جوانب التزيين والكماليات تعتبر جهد شخصي منك. إذا أنت بتحب مثلا مش كل الناس خطباء، مش كل الناس بيعرفوا يحكوا بالمجالس، مش كل الناس بيعرفوا يبيعوا أشياء، بيعرفوا يشتروا أشياء، بيعرفوا يناقشوا. هاي الأشياء مهارات شخصية. طبعا اللغة جزء كبير منها، لكن إذا بدك تتعلمها بدها تكون اللغة معك أكيد. فالأساسيات هي عبارة عن للتواصل مع الناس، وعلشان أنت كشخص متعلم للغة إذا انحطيت في موقف أو كنت بحاجة للغة تقدر تنقذ حالك وتطلع حالك من أي موقف. لكن أكيد إذا حاب إنك تتمرس باللغة وتكون أحسن وتكون علاقات أكثر وتكون صداقات أكثر، فالشغل الأكبر بيكون عليك، والشغل الأكبر لقدام إن شاء الله لما تصير تعلى بالمستوى وأكثر وأكثر. تعلموا كثير، وبرجع وبحكي على نفس الموقع memrise.com. اتعلموا قد ما تقدروا مفردات وجمل، وشوفوا فيديوهات واسمعوا كثير. عودوا سماعكم على اللهجة، واختاروا لهجة معينة، مثلا لهجة الإسباني من إسبانيا، أو لهجة الإسباني من المكسيك، أو من الأرجنتين، أو من أي دولة أنتم بتحبوها. وهيك بكون أنهيت السلسلة. والله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله راح نتلاقى في أعمال قادمة بإذن الله. شكرا كثير لكم، والله يعطيكم ألف عافية. بالتوفيق إن شاء الله. Y pues hasta la próxima. Chao, chao.